பெக்கன்ரீட்லேருந்து லூசன் வந்து போட்டில் போக போகிறோம். ஸோ போட்டு பாருங்கள் வந்துட்டுருக்கு. இதுதான் நான் போக போகிற போட்டு. இன்னும் நேரத்தில் போட்டு பிடிச்சி லூசன் போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே சுருக்கி போயிடலாம். So here we are going to Luzern. You see that already blinking Luzern, ching 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 like that. Wow, that is a nice boat. This is really a super nice boat. Come, let's go to the front. You can go to the side there. So it is a nice view from the boat. இதுதான் Beckenried. Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. So பெக்கன்ரியட்லேருந்து லூசன் போகிறதுக்கு 4 ஸ்டாப்பு. ஸோ 4 ஸ்டாப்பில் இந்த போட் நிறுத்தும். அதுக்கப்புறம் லூசன் போயிடலாம். லூசன் போகிறதுக்கு வந்து இங்கேருந்து 1.5 மணி நேரம் ஆகும் இந்த போட்டில். That is very very nice. ஓகே, என்னுடைய முடியெல்லாம் பறக்கிறதால அங்கே பாருங்கள் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இஸ் அ வாட்டர் ஃபால்ஸ். அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இதை பாருங்கள், பஸ்ஸு போகுது பாருங்கள். அந்த பஸ்ஸெல்லாம் எடுத்திங்கனாக்கா ஒரே சீனரியாக இருக்கும் பஸ்ஸில் போகும்போது. இப்போ போட் வந்து அடுத்த ஸ்டாப் நோக்கி போயிட்டே இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு. எனக்கு இந்த நாட்டில் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வேர்க்காது வின்டரில். அந்த ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். மலை மேலே இருக்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு பஸ் இருக்குது. அதை போஸ்ட் ஆட்டோன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க போஸ்ட் ஆட்டோ, மஞ்சள் கலரில் பஸ் இருக்கும். அங்கே பாருங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். மேலேருந்து வருது வாட்டர் ஃபால்ஸ். திஸ் 1.5 hour ட்ராவல் இந்த போட்டில் ரியலி சூப்பர் சீனரி. நீங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். நான் வந்து இப்போ எங்கே போய்ட்டுருக்கேனாக்கா பெக்கன்ரியட்லேருந்து லூசன் போய்ட்டுருக்கேன். நீங்கள் லூசன் வந்தீங்கன்னாக்கா லூசன்லேருந்து போட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போயிட்டு வரலாம். லுக், இது ஆட்டம் கலர். போதாமா, மலை மேலே போகும் இந்த ட்ரெயின். உள்ளே போயிட்டே இருக்குது ட்ரெயின். ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்
விட்ஸ்னாவ் ரிகிபான் இங்கே இருந்தால் போகுது. அதான் பார்க்குறாரு. வேறு யாருனாச்சும் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. யாரும் இல்லையா? ஓகே பாய் சொல்லிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். பார்க்குறாரு மறுபடியும், யாருனாச்சும் இருக்கீங்களா? And then ஓகே அவ்வளோதான், கிளம்ப வேண்டியதான் போட் வந்து. enchanting bags and symphony. No, I'm telling him. Thank you, bye. ஸோ லூசன் வந்தாச்சு. லூசனில் இருக்கிறது பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போட்டில் இருந்து வெளியில் வந்த உடனே நீங்கள் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் போயிடலாம். ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ட்ரெயின் ஸ்டேஷன். திஸ் இஸ் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் Luzern.